Sunday special கோபி போயிட்டு வந்து சிக்கன் கறி வைக்கிறோம், தால் கறி வைக்கிறோம், மட்டன் குழம்பு வைக்க போகிறோம், பீட்ரூட் போட போகிறோம், பீட்ரூட் சலாட் பொரியல் மாதிரி வைக்கிறோம். Hey guys, today's Sunday special. Came back from church, and today's lunch is chicken gravy, dal curry. I'm also going to make mutton curry as well. And these are the ingredients: onion, tomato, and this is beetroot. It's really good for people with low iron deficiency. It's good for your health. Mutton curry. And this is 2 kg mutton. Light gravy வைக்க போகிறோம். பீட்ரூட் நல்லா இருக்கும். சிக்கன் லைட் கிரேவி வைக்க போகிறோம். பரோட்டா சேர்ந்து பீட்ரூட் சேர்க்கிறோம். பரோட்டா பீட்ரூட்டையும் நம்ம 2-3 or 4 hours குழச்சி வச்சுருக்கு பீட்ரூட்டையும் பரோட்டாக்கும் மைதாவை. So we marinated the dough for 3 to 4 hours. I'm going to make it rich roti as well. You to get chicken. So chicken gravy, light gravy ready ஆகிக்கொள்வது. 5 minutes cook ஆகிடும். Hello guys, with the process of making chicken gravy. Dal curry. This is dal curry. Hey guys, so praying with the ingredients for to make mutton curry: onion, green chili, tomato, cardamom, cumin. The garlic ginger paste. Mutton potaji 1 hour cook ஆகும். So we added in the 2 kg of mutton. Salt. And we added in salt. Been like parts. சாப்பிட்டா இருந்தது பண்ணி சாப்பிடுங்க வீட்டில் மாதத்துக்கு ஒருக்கா சாப்பிடாது. Don't eat it all the time. Eat it once in a while. This is Mr. Windagi mutton curry, chicken curry, beetroot பொரியல், beetroot போடுறோம், பரோட்டா beetroot. Hello guys, how you see making parrothas and beetroot. சார் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் சண்டே ஸ்பெஷல் சர்ச்சு போயிட்டு வந்து இந்த சந்தை நன்றி. சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு, சிக்கன் கிரேவியாக வச்சுருக்கு, லைட் கிரேவியாக, ரைஸ், டால் கறி, பீட்ரூட் பொரியல். இது சாப்பிட ஆண்டவருக்கு பார்த்து கோடி நன்றி. அதேமாதிரி பீட்ரூட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். பீட்ரூட் எல்லாம் வந்துருக்கு. அதை சாப்பிட போகிற பீட்ரூட் ஆண்டு வாசி இருந்தார். Hello guys, today's Sunday special. Came back from church, and thank you just for the food today. We made mutton curry, and this is rice. We also made beetroot gravy. These are really good for people that are low iron deficiency. And this made chicken gravy. This is dal curry, and this is the dough for the parrotha. Please subscribe to Jesus Ministry, and thank you just for the food today. ரைஸ் சாப்பிட போகிறோம். சிக்கன் பெருசாக வருது. இப்போ ரொம்ப சிக்கன் பீட்ரூட் சாப்பிட போகிறோம். Please subscribe to Jesus Ministry, thank you just for the food today.